Sneha. Anbin. Have the word Sneha in Tamil also? No, actually. Lesha. Is that a translation of on a trace? In English, I should think it should be of a trace, or just a trace. But probably the transcriber heard it wrongly. It's not on a trace. You can, anyway, in course of time, you have to edit that, right? Apekha. Reliance. It's the right translation of reliance. Reliance can mean different things. Matra. Only. Shri Krishna. Kripar. Yeah, you can just say. Snehabash. Anbinal vasapattu. Hoya. Ullavarai. Kare. Seigindra. Shatantra. Sudandramana. Achar. Seyalgal. Okay, go ahead, read the translation and purport. Go ahead. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணனின் கருணையானது ஸ்நேகத்தினை மட்டுமே சார்ந்ததாகும். ஸ்நேகத்தினால் மட்டுமே கடன்பட்டு மிகவும் சுதந்திரமானவராக அவர் செயல்படுகிறார். பொருளுரை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கருணை வாய்ந்தவர். அவரது கருணையானது பௌதிக சட்ட திட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல. அவர் ஸ்நேகத்தினை மட்டுமே சார்ந்துள்ளார், வேறு எதையும் அல்ல. பகவான் கிருஷ்ணருக்கான சேவையானது இரு வழிகளில் செய்யப்படலாம். ஒருவர் பகவானிற்கு ஸ்நேகத்துடன் தொண்டு செய்யலாம் அல்லது மதிப்பு மரியாதையுடன் தொண்டு செய்யலாம். ஸ்நேகத்துடன் தொண்டு செய்யப்படும் போது அது பகவானின் விசேஷ கருணையாகும். மரியாதையுடன் தொண்டு செய்யப்படும் போது கிருஷ்ணரின் கருணை உண்மையிலேயே அங்கு ஈடுபடுகின்றதா என்பது சந்தேகமே. கிருஷ்ணரின் கருணை அங்கு இருக்குமானால் அது எந்த ஒரு ஜாதி அல்லது குலத்தினை சார்ந்ததல்ல. பகவான் கிருஷ்ணர் அனைவருக்கும் ஆன்மீக குருவானவர் என்றும் அவர் பௌதிகமான ஜாதி அல்லது குலத்தினை கண்டுகொள்வதில்லை என்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாருமா பட்டாச்சாரியரிடம் தெரிவிக்க விரும்பினார். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறவியில் சூத்திரராக இருந்த விதுரரின் இல்லத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உணவருந்தியதை உதாரணமாக முன்வைத்தார். அதே உதாரணத்தின்படி சக்தி வைக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவான ஈஸ்வர கூறியினால் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கருணை காட்ட முடியும். அதன்படி அவர் சூத்திர குடும்பத்தில் பிறந்தவராக இருந்த போதிலும் கோவிந்தனை ஏற்றுக்கொண்டார். கோவிந்தன் தீட்சை அளிக்கப்பட்ட போது அவர் பிராமணராயினார். ஈஸ்வர கூறியின் தனிப்பட்ட சேவகராக ஏற்கப்பட்டார். ஹரிபக்தி விலாசத்தில் உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்பட்டவன் உடனடியாக பிராமணன் ஆகுவதாக ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி கூறுகிறார். ஒரு போலியான ஆன்மீக குருவினால் ஒரு நபரை பிராமணராக மாற்ற இயலாது. ஆனால் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவினால் அவ்வாறு செய்ய இயலும். இதுவே சாஸ்திரங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் எல்லா கோஸ்வாமிகளின் தீர்ப்பாகும். This talk is continuation in a series of talks that I've been giving. இன்றைய சொற்பொழிவானது நான் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்புல நிறைய உபன்யாசங்கள் கொடுத்துருக்கிறேன். அதனுடைய ஒரு உபன்யாசம் இது. On the subject that Bhakti is independent and supreme. பக்தி சுதந்திரமானது பரமமானது அப்படிங்கறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய தலைப்புல நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். In this regard there are many statements in Shastra. இது தொடர்பாக சாஸ்திரத்துல பல்வேறு கூற்றுகள் இருக்கின்றன. There is a famous statement of Lord Brahma to Krishna recorded in this regard in Srimad Bhagavatam. இது தொடர்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரம்மா பேசினது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. அது மிகவும் பிரபலமானது. When I say famous, that doesn't mean that most people know it, but those who study Shastras, they know it. Especially those who study Srimad Bhagavatam. நான் பிரபலமானது அப்படின்னு சொல்றப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் அர்த்தம் கிடையாது. சாஸ்திரத்தை யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மத்தியில பிரபலமானது. அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பவர்களுக்கு மத்தியில பிரபலமானது.
As in the commentaries, we often see just the first few words of a shlok quoted with the understanding that the reader knows the verse that you're referring to. நிறைய வியாக்கியானங்கள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டும்போது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சில வரிகள் மட்டும் மேற்கோள் காட்டப்படும். எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னா அதை அந்த வியாக்கியானத்தை படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது என்ன ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுறாங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அது சொல்லப்படும். Or in discussion, one may just, with others who also know the subject, one may just quote the first two words or something with the understanding the other person knows what it is. அல்லது ஒரு விவாதத்தின் போது ஒருத்தர் பேசக்கூடியவர் அவர் என்ன ஸ்லோகத்தை சொல்ல இருக்கிறாரோ அதுல முதல் இரண்டு வரிகள் இரண்டு பதத்தை மட்டும் சொல்லலாம். அதன் மூலமா மற்றவங்களாம் என்ன சொல்ல வராங்கிறத தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. So in this case, if we were discussing, we may just say, one may say to another, well, according to the Shreya Shrutim verse. இங்க நம்ம பேசக்கூடிய விதத்தை பார்க்கறப்ப ஸ்ரேய சத்தியம் ஸ்லோகத்துல இருந்து அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம். Which fully goes Shreya Shrutim Bhaktim Udasyate Vibho Klishantiye Kevala Bodha Labdhaye Teshamaso Kleshala Eva Shishyate Nanyadyathas Tuhula Tushavaghatinam. Do any of you recognize this? You've heard this, or it's quoted quite often? இந்த ஸ்லோகத்தை யாராவது அங்கீகரிக்க முடியுதா? நிறைய நேரங்களில் மேற்கோள் காட்டப்படக்கூடிய ஒன்று. No. All right. The meaning of it is Bhakti is Shreya Shrutim. It is the path of all auspiciousness. இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா பக்தி அப்படிங்கிறது ஸ்ரேய ஸ்திதி, அதாவது இது எல்லா மங்களத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய பாதை. And if someone gives that up to adopt the troublesome path of trying to understand the oneness of everything, which is யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த பக்தியினுடைய பாதையை விட்டுட்டு ஒருமைத்துவம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்றதுக்காக முயற்சி செய்றாங்க அப்படின்னா, then what such persons get for all their trouble, all you can say is they got a lot of trouble. அப்படி முயற்சி செய்யக்கூடியவங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க தங்களுடைய முயற்சிகள்னால என்ன தடைஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த முயற்சிகள்னால அவங்களுக்கு கிடைச்ச கஷ்டங்கள் தான் அவங்களுக்கு மிஞ்சினது, அதுதான் அவங்க அடையக்கூடியது. Just like you can say someone, if they husk already husked grains, that means there's no grain left inside, there's only husk. Then you may work very hard, but you won't get any grain from it. ஏற்கனவே பதர் அடிச்ச நெல்லை தூக்கி யாராவது மறுபடி அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போறது இல்லை, சும்மா நேரம் தான் விரயமாகும். So you may see someone who's very austere sadhu. அது மாதிரி நீங்க சில நேரத்துல யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய சாதுக்களை பார்க்கலாம். You may say, oh, it's taking so much austerity. நீங்க நினைக்கலாம், ஓ இந்த சாது இவ்வளவு தவம் புரிந்தவராக இருக்கிறாரு. But if he is not interested in bhakti, pure devotional service to Krishna, then that's all you can say about him. He's austere. ஆனா அதே நேரத்துல அவருக்கு பக்தி, கிருஷ்ணருக்கான தூய பக்தி அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா அப்ப அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு நீங்க சொல்ல முடியும்? அவர்கிட்ட இருக்கிறது அந்த தவம், அது மட்டும் தான் அவர்கிட்ட இருக்கு நீங்க சொல்லலாம். He didn't actually get anything of any real substance from his austerities. அவருடைய தவத்தினால அவர் ஏதாவது உண்மையான பொருள் ஏதாவது அடைஞ்சிருக்காரா அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது. Now this kind of seeker of knowledge of Brahmagyan is mentioned in Srila Vishwanath Thakur's commentary on Bhagavad Gita, chapter 18, text 55. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பிரம்ம ஞானத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை பற்றி ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் தன்னுடைய பகவத்கீதையினுடைய வியாக்கியானத்தை கொடுக்கிறார். So the verse previous to that is Brahma Bhuta Prasanna Atma Na Shochati Na Kankshati Samah Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. One who comes to the platform of the spiritual platform, he becomes very happy and free from
hankering and lamentation. யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீக தளத்துக்கு வருகிறார்களோ அவங்க எல்லா விதமான இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறார்கள், கவலைகளிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட்டு சந்தோஷமானவராக இருக்கிறார். And becoming equal to all living beings, எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் சமநிலை கொண்டவராக இருக்கிறார். he attains samasarveshu bhuteshu mad bhaktim labhatepa. By bhakti he comes to the highest level. அந்த நிலையில அவர் மிக உயர்ந்ததாக பக்தி அடைகிறார். அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்ததாக இங்க சொல்லப்படுகிறது. Then Krishna says, only by pure devotional service can I be fully understood. அதற்கு அடுத்ததாக கிருஷ்ணர் சொல்றார், தூய பக்தியினால மட்டும்தான் ஒருத்தரால என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். And by such understanding of me, one attains to my very nature. அந்த மாதிரி என்னை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒருத்தர் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறார் அப்படின்னு அந்த கிருஷ்ணர் சொல்றார். In his commentary on this verse, in his Sarartha Varshini commentary on this verse, Srila Vishwacharya Thakur describes 4 kinds of seekers of Brahma Gyan, spiritual knowledge. இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் பிரம்ம ஞானத்தை அடையக்கூடிய, அதாவது விஷயங்களை தேடக்கூடியவர்களுக்கு 4 விதமான மனிதர்களை பற்றி அவர் சுட்டிக்காட்டுறார். The first kind are those referred to in the Shreya Shruting verse. முதல் வகையினர் யார் அப்படின்னா இந்த ஸ்ரேய ஸ்துதி ஸ்லோகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வகையினர். They cultivate only Gyan. We're only interested in Gyan. அவங்க ஞானத்தை மட்டும் வளர்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க, ஞானத்துல மட்டும்தான் ஆர்வத்தோட இருக்கிறாங்க. With the hope, with the conviction that it will lead them to liberation. அந்த ஞானமானது அவர்களை முக்தியை நோக்கி கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு திடமான நம்பிக்கையோட அவங்க செயல்படுகிறார்கள். They have no regard for Krishna or for Bhakti. அவங்க கிருஷ்ணரை பற்றியோ பக்தியை பற்றியோ கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்துறது கிடையாது. They undergo great trouble. அவங்க நிறைய சிரமங்களை மேற்கொள்கிறார்கள். Vishwanath Chakravarti Thakur, he doesn't praise them. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் அவர்களை புகழ்றது கிடையாது. If you see a sadhu who is very austere, very determined to merge into the oneness of the totality of everything, they say, oh, what a great sadhu. நீங்க யாராவது ஒரு சாதுவை பாக்குறீங்கன்னு வச்சோங்களேன், அவர் ரொம்ப தபஸ்வியாக எல்லாமே பிரம்மன்ல ஐக்கியமாக ரொம்ப ஆர்வமுடையவராக ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவரை பார்க்கும்போது பொதுவாக சொல்லுவாங்க, ஓ எவ்வளவு ரொம்ப சாதுவாக இருக்கிறார், எவ்வளவு பெரிய சாதுவா இருக்கார் இவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Vishwanath Chakravarti Thakur refers to them as ati nindita, that they are highly condemned. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவங்களை அதிநிந்திதா அப்படிங்கிறார், அதாவது அவங்க அதிகமாக நிந்திக்கப்படுபவர்கள் அப்படின்னு. Among 4 classes of jnanis that he will describe, these are the worst. அவர் 4 விதமான ஞானிகளை பற்றி வர்ணிக்கின்றார், அதுல இவங்க தான் ரொம்ப மோசமானவர்கள். They completely ignore the path of bhakti and think that they'll do everything by their own achievement. அவங்க பக்தியினுடைய பாதையை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கிறார்கள், தங்களுடைய சொந்த முயற்சியினால எல்லாவற்றையும் அடைந்து விடுவோம் நினைக்கிறாங்க. The second class he describes are a little better. அவர் வர்ணிக்கக்கூடிய இரண்டாவது தரப்பினர் கொஞ்சம் சிறந்தவர்கள். They are also interested in cultivation of jnana. By knowing everything, I will conquer over Maya. They think wrongly. அவங்களும் ஞானத்தை வளர்ப்பதில் தான் ஈடுபடுறாங்க. அவங்க ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக என்னுடைய சொந்த முயற்சியில நான் எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்வேன்னு நினைக்கிறாங்க. They think that the truth will set us free. அவங்க நினைக்கிறாங்க உண்மையானது நம்மளை விடுவித்து விடும் அப்படின்னு. That was the title of a popular song in the United States of America during the civil rights disobedience to get the blacks to have the same civic rights as the whites in America. அமெரிக்காவில் அந்த தலைப்புல ஒரு பிரபலமான பாடல் இருந்தது. அவங்க கிட்ட உள்நாட்டில் சில பிரச்சனைகள் வந்தபோது கருப்பர் இனத்தவர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் நடுவில் பிரச்சனை வந்து கருப்பர் இனத்தவர்களுக்கும் சம உரிமை வேணும்னு சொல்லி போராடினப்ப இந்த வார்த்தையானது அந்த பாடலில் உபயோகிக்கப்பட்டது. So the second class of jnani, they cultivate jnana with the idea of attaining liberation, but they have some touch of bhakti.
இந்த இரண்டாவது தரப்பினர் அவங்க ஞானத்தை பயிற்சி செய்றாங்க முக்தி அடையறதுக்காக. ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க கிட்ட பக்தி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கு. In Shastra it's stated, for instance, சாஸ்திரத்துல சில இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உதாரணமாக Sarvasam eva siddhinam moolam tat charanarchanam. Root of all kinds of siddhi is worship of the lotus feet of the Lord. எல்லா சித்திகளுடைய மூலமாக இருப்பது பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை வழிபடுவதுதான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Now to attain siddhis one has to undergo great trouble. ஒருத்தர் சித்திகளை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய சிரமங்களை உட்கொண்டாகணும். But generally one also has to pray at least somewhat. அதே நேரத்துல ஒருத்தர் கொஞ்சமாவது அதற்காக பிரார்த்தனை செய்தாக வேண்டும். That, oh God, please give me these siddhis so I can fly in the sky and become invisible and all these useless things. கடவுளே எனக்கு கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க, அது மூலமா நான் காத்துல பறக்க முடியும், வானத்துல போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சித்திகளை வேண்டுவாங்க, பிரயோஜனம் இல்லாத சித்திகளை. So they may rise to the higher stages of yoga by their own efforts. அவங்க தங்களுடைய சொந்த முயற்சியின் மூலமாக யோகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த நிலை வரைக்கும் வரலாம். Because generally the eightfold yoga path is very difficult to follow. பொதுவாக இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது பின்பற்றுவதற்கு மிகவும் கடினமானது. It begins with yama niyama, following various rules and regulations, which nowadays most people find very difficult to follow, even basic regulations. அதுல ஆரம்பமே யம நியம சட்டதிட்டங்களோட ஆரம்பமாகுது. அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள்ல பெரும்பாலான மக்கள் அவங்களுக்கு சாதாரண நியமங்களை கடைபிடிக்கிறது கூட கடினமானதாக இருக்கு. The third stage is asana, sitting properly, which most people also can't do. மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா ஆசனா, முறையாக அமர்தல் அப்படிங்கிறது. அதையும் பெரும்பாலான மக்களால செய்ய முடியாது. Then pranayama, most people don't know how to do it also. பிராணாயாமா அதையும் பெரும்பாலான மக்கள் எப்படி செய்யறதுன்னு அது தெரியாது. And then one has to meditate, and most people can't do that either. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் தியானம் பண்ணணும், அது கூட பெரும்பாலான மக்களால செய்ய முடியாது. To keep the mind fixed on one point is very difficult. மனதை ஒரு விஷயத்துல ஒருமுகப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது மிகவும் கடினமானது. So what to speak of the ultimate goal, samadhi? அப்படி இருக்கிறப்ப அதனுடைய இறுதி குறிக்கோளான சமாதியை பற்றி நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? It's extremely difficult to attain. அது அடையிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒன்று. The aim is that one who achieves the perfection of yoga may go to the spiritual world. இந்த யோகத்துல பக்குவத்தை அடையக்கூடியவர்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்கிறார்கள்னு சொல்லப்படுது. But there's a problem with that. ஆனா அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. You might think, well, okay, they go to the spiritual world, so one way or the other they're liberated. Okay, give them 3 cheers. சரி, அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுறாங்க, நம்மளுடைய ஏதோ எப்படியோ எந்த பாதையை பின்பற்றினா எப்படியோ அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிட்டாங்க, அதனால வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்க நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா அங்க ஒரு பிரச்சனை. So they're also described in Srimad Bhagavatam by Brahma, such persons. அத்தகைய நபர்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரம்மதேவரால் வெறுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Ye vindaksha vimuktamaninastrayasta bhavad avishuddha buddhayaha arohya kritrena parang padang tataf patantyato nadrita yushvarangaha. Such persons may, with great effort over many lives, after a long time, become liberated from this material world. அத்தகைய நபர்கள் ரொம்ப கடுமையான முயற்சிகளை செய்து நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு பிறகு அவங்க இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து முக்தியை பெறுகிறார்கள். But having done that, they again fall down again. ஆனா அதை செஞ்சுட்டு அவங்க மறுபடியும் இந்த உலகத்துல வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. Well, why? What's their fault? என்ன அவங்களுடைய பிழை என்ன? You can't go to the spiritual world without having pure consciousness. தூய உணர்வு இல்ல அப்படினா அவங்களால ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக முடியாது. So their consciousness is pure in the sense that they've controlled these rare yogis. They've controlled Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya, the 6 enemies. இந்த அரிதான யோகிகள் அவங்க காம குரோத அப்படிங்கற 6 எதிரிகளை கட்டுப்படுத்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள். So they're purified. They've gone beyond the 3 modes of material nature. அதனால அவங்க தூய்மை அடைறாங்க.
இந்த ஜட இயற்கையுடைய முக்குணங்களை கடந்தவர்களாக ஆகிறார்கள். But they're not completely purified because they haven't taken shelter of Krishna. ஆனா அவங்க கிருஷ்ணருடைய புகலிடத்தை ஏற்காத காரணத்தால அவங்க முற்றிலுமாக தூய்மையடையவில்லை. So they are described as possessing avishuddha buddhi. அவங்களை பற்றி விளக்கும்போது அவங்க அவிசுத்த புத்தர் அதை கொண்டவர்கள் சொல்லப்படுது. It means that their buddhi, their intelligence may be pure, அதாவது அவங்களுடைய புத்தியானது தூய்மையானதாக இருக்கலாம், in as much as there is no proclivity sheltered there for breaking any of these principles. அதாவது வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள்களை முறிக்கிறதுல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லை அப்படிங்கிற ரீதியில அவங்களுடைய புத்தி தூய்மையடைந்ததாக சொல்லலாம். So their consciousness is pure, that's called shuddha buddhi. அவங்களுடைய உணர்வு தூய்மையானதாக இருக்கு, அதனால அது சுத்த புத்தின்னு சொல்லப்படுது. But it's not completely pure. ஆனா அது முற்றிலுமாக தூய்மையாக இல்லை. Therefore it's called avishuddha buddhi. அதனால அது அவிசுத்த புத்தின்னு சொல்லப்படுது. Vishuddha buddhi means like shuddha buddhi but increased. விசுத்த புத்தி அப்படின்னா சுத்த புத்தி மாதிரியே அதுலயே இன்னும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது விசுத்த புத்தின்னு சொல்லப்படுது. So we can say they have shuddha buddhi but not vishuddha buddhi. நாம சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட சுத்த புத்தி இருக்கு ஆனா விசுத்த புத்தி இல்லைன்னு சொல்லலாம். Because they neglect to worship Krishna's lotus feet. ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிகளை வழிபடுறதை புறக்கணித்திருக்கிறார்கள். Which means that for all their austerities they never really advanced any more than a neophyte devotee comes to the temple and claps his hand in the artery. They didn't advance that much even. அதாவது இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய கடினமான தவங்களுக்கு மத்தியிலும் கொஞ்சம் கூட முன்னேறவே கிடையாது. யாரோட ஒப்பிடப்படுகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் கோயில்ல வந்து ஆரத்தில கை தட்டினா அப்படின்னா அப்படி கை தட்டக்கூடியவனை அவனை காட்டிலும் மிகவும் முன்னேறியவனாக இருக்கிறான். So from this verse also we can understand that although one may make great effort, but it can never compensate for the fact that these are artificial processes. இதிலிருந்து நம்ம இன்னொன்னு புரிந்து கொள்ளலாம். இவங்கெல்லாம் எவ்வளவு வேணாலும் முயற்சி செய்யலாம், ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது எல்லாமே செயற்கையான வழிமுறைகள். The aim of life is something much better than simply getting free from suffering. வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது வெறுமனே நம்மளுடைய துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது அப்படிங்கறதை காட்டிலும் பல மடங்கு உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. Above that is enjoying with Krishna. அது எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட இணைந்து அனுபவிக்கிறதுங்கிறது. So in this way Bhakti is superior. It recognizes Krishna is the supreme person. இந்த விதத்துல பக்தி அப்படிங்கிறது உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. ஏன்னா இங்க கிருஷ்ணர் மிக உயர்ந்த நபராக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார். For someone to try to become spiritually advanced but not recognize that actual spiritual life means to surrender to Krishna means that although they may be a jnani, they really don't know the most important thing at all. ஒருத்தர் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவர் நல்ல சாது அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தா கூட கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் தெரியல அப்படின்னா அப்ப அவர் எதுவுமே தெரியாதவர் அப்படின்னு தான் கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறார். அவர் ஞானியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாதவராக கருதப்படுகிறார். Vishwanath Chakravarti Thakur describes philosophers of the third variety. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் இந்த ஞானிகளுடைய மூன்றாவது தரப்பினரை வர்ணிக்கின்றார். They cultivate knowledge, அவங்க ஞானத்தை விருத்தி செய்றாங்க, but also they do activities of bhakti. அதே நேரத்தில் அவங்க பக்தியினுடைய செயல்களையும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். They recognize the supreme truth is Satchidanandamaya. பரமபூர்ண உண்மை அப்படிங்கிறது சச்சிதானந்தமயமானது அப்படிங்கறத அவங்க அங்கீகரிக்கிறார்கள். But somehow they retain some attachment to this impersonalism. ஆனா ஏதோ காரணத்தால அவங்களுக்கு இந்த அருவமான தன்மை மீது கொஞ்சம் பற்றுதலுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். We don't see such jnanis nowadays, at least I haven't seen. அந்த மாதிரி ஞானிகளை நம்ம இந்த காலத்துல பார்க்க முடியறதில்ல, குறைஞ்சபட்சம் நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல. There are also great personalities. அவங்களும் மிக உயர்ந்த நபர்கள் தான்.
inasmuch as they're trying to become free from this material world and they recognize Krishna. எந்த விதத்துல அப்படின்னா அவங்க இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து விடுதலை பெறணும்னு விருப்பப்படுறாங்க, அதே நேரத்துல அவங்க கிருஷ்ணரையும் அங்கீகரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். But they don't develop their love for Krishna. ஆனா அவங்க கிருஷ்ணர் மேல எந்த ஒரு அன்பையும் வளர்த்துக் கொள்வது இல்லை. So the very fact that they recognize Krishna, so Krishna says, okay, you want to be merged into the impersonal absolute, then you can go. அவங்க கிருஷ்ணரை அங்கீகரிக்கக்கூடிய காரணத்தினால கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார், நீங்க என்ன அருவமான பிரம்மன்ல ஐக்கியமா விரும்புறீங்களா, சரி ஐக்கியமாயிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுமதிக்கிறார். So they, in one sense they recognize Krishna, but they don't give their heart to Krishna. ஒரு விதத்துல கிருஷ்ணரை அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க, ஆனா தங்களுடைய இதயத்தை அவங்க கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கறது இல்ல. They are attached to this impersonal idea. அவங்க இந்த அருவமான கருத்தின் மீது பற்றுதல் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். And a fourth kind of jnani that Vishwanath Thakur describes is as follows. அதுக்கு அடுத்ததாக நான்காவது தரப்பினராக ஞானி நான்காவது தரப்பினராக விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் விளக்குகிறார். While they're engaged in the practice of cultivating jnana, which many of them do, அவங்க ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய பாதையில அதை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது நிறைய பேர் பண்றாங்க. Then they may come to realize that Vasudeva Sarvamiti. Oh, actually, the highest truth is Krishna. அப்ப அவங்க அதுக்கு அந்த ஞானத்தை வளர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல வாசுதேவம் சர்வமிதி, மிக உயர்ந்த உண்மை வாசுதேவ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கறத உணர்வாங்க. This will happen or can happen if they get the association of an advanced devotee. இது எப்ப நடக்கும் அல்லது எப்ப நடக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு முன்னேறிய பக்தருடைய சங்கம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா. Sadhu sangha sarva shastri koilava matru sarva siddhi sarva siddhi hoy. Then by association, not just getting the siddhi of impersonal realization, but they come up to the highest realization, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. அருவ உணர்வின் மூலமாக சித்தி அடைகிறது கிடையாது, கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்தல் அப்படிங்கிற மிக உயர்ந்த சித்தியின் தளத்திற்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். Then they give up their desires for merging into oneness. அந்த நிலையில அவங்க அந்த ஒருமைத்துவத்தோடு ஒன்றாக இணைவதை அந்த விருப்பத்தை கைவிடுகிறார்கள். And they relish the sweetness of bhakti rasa. அந்த ஸ்தானத்துல அவங்க பக்தி ரசத்தினுடைய இனிமையை அனுபவிக்கிறார்கள். There are many examples. அதற்கு பல்வேறு உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. Bhagavatam itself gives the example of Shukdev Goswami. பாகவதத்திலே சுகதேவ கோஸ்வாமியை அதற்கு உதாரணமாக கொடுத்திருக்கிறது. Who in the beginning appeared to be not very much interested in bhakti. ஆரம்பத்துல அவர் பக்தியில ஒன்றும் பெரிதாக ஆர்வமுடையவரை போல தெரியவில்லை. But by hearing the Bhagavatam, even in an offhand way, an informal way from devotees, he became attracted to the topics, he became attracted to Krishna. ஆனா பாகவதத்தை ஒரு முறையற்ற வடிவத்துல சும்மா பக்தர்கள் இருந்து அப்படி கேட்டதிலே அவர் கிருஷ்ணர் மேல ஆர்வமுடையவராக ஆனார். So to attain perfection in Gyan, one has to have the association of a devotee, one has to come at least to the borders of bhakti. அதாவது ஞானத்துல ஒரு பக்குவத்தை அடையணும் அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. இல்ல பக்தியில கொஞ்சமாவது அதனுடைய எல்லைக்கால் ஒருத்தர் வரணும். But even in karma, the path of pious Vedic works, then a touch of bhakti is required. கர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய இடத்துல கூட பார்த்தோம்னா அங்க கூட பக்தியினுடைய தீண்டுதல் அப்படிங்கிறது அவசியமாகிறது. If someone wants to achieve perfection simply by being very pious and following all the varnashram rules, they're misled, they're misguided. ஒருத்தங்க யாராவது வெறும்னா புண்ணியமானாக இருந்து வர்ணாசிரம விதிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் கடைபிடிச்சு அதன் மூலமா பக்குவம் அடையலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க தவறாக வழிநடத்தப்பட்டவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். Tyaktva swadharmam charnambujam hara bhajan pakvota patetto yadi yatra kvava bhadram abhud amusha king kovapta arto. What is it? Kovarta apto bhajatang swadharmata. Yeah.
This, I believe, Srila Prabhupada quotes this twice, maybe 3 times in his Bhagavad Gita as his commentary. இந்த ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 2 அல்லது 3 முறை தன்னுடைய பகவத்கீதை உண்மையுடைய வியாக்கியானத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். From which we can understand its importance. அதிலிருந்து நாம இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். Within the Varnashram system, everyone is advised to very assiduously follow their caste duties, all the rules and regulations. வர்ணாசிரம தர்மத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய ஜாதியினுடைய கர்மங்கள் கடமைகள் எல்லாவற்றையும் முறைப்படி கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். And one should follow one's own swadharma, not giving up that up. ஒருத்தர் தன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், அதை கைவிட்டு விடக்கூடாது. But here in this verse we find that Narada tells to Vyasadeva, ஆனா இங்க இந்த ஸ்லோகத்தை நான் பார்க்கிறோம், நாரதர் வியாசதேவர் கிட்ட சொல்றார் that even if someone does execute all his duties properly according to the Vedic system, ஒருத்தர் வேத வழிமுறைகளின்படி தன்னுடைய எல்லா கடமைகளையும் முறையாக செய்தால் கூட, if he doesn't come to the point of worshipping Krishna, then the end result is ultimately nothing. ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடிய தலத்திற்கு வரல அப்படின்னா அதனுடைய இறுதி விளைவு ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும். It's the same idea that's been given in Bhagavatam up to this point in various ways. இதே கருத்து பாகவதத்துல இன்னும் பல இடங்கள்ல பல்வேறு ரூபங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. But also now it says, if one gives up all of one's regulated duties only to worship Krishna, doesn't lose anything. அதே நேரத்துல நாரதர் இன்னொன்னு சொல்றார், ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்காக தன்னுடைய சொதர்மம் எல்லாவற்றையும் துறந்துட்டார் அப்படின்னா கூட அதனால அவருக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் இல்லை. If you give up the path of pious works to worship Krishna, but you don't become perfect in this life in your worship of Krishna, you may have to come back again, but you don't lose anything. நீங்க உங்களுடைய சொதர்மத்தை கைவிட்டுட்டு கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுறது அப்படிங்கிற ஒரு பாதை எடுத்துட்டு அதுல நீங்க பக்குவம் அடையல அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு நீங்க திரும்பி வர வேண்டியிருக்கலாம். ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க எதையும் இழக்கிறது கிடையாது. But on the other hand, if one follows all the Vedic rules very nicely but doesn't worship Krishna, he doesn't gain anything substantial. ஆனா அதே நேரத்துல ஒருத்தர் வேதத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதிமுறைகளையும் முறையா கடைபிடிக்கிறார், ஆனா அதே நேரத்துல அவர் கிருஷ்ணர் வழிபடுறார் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த ஒரு லாபமும் அவர் அடைய போறது இல்லையே. As Chaitanya Mahaprabhu said in this regard, Chaitanya Mahaprabhu இது குறித்து கூறியிருக்கிறார், Chai Varnashrame Jadi Krishna nahi bhaje Shadharma Kardre Varave Parimaje, that by following the rules of the Varnashram Dharma, if one doesn't worship Krishna, then he'll fall down. That's quite a statement if you think that people are trying to follow Varnashram so strictly. Not nowadays, but previously. வர்ணாசிரமத்தை மக்கள் கண்டிப்போட கடைபிடிக்கிறத பத்தி யோசிச்சு பார்த்த பட்சத்துல இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கூற்றானது மிகவும் கடுமையான ஒன்றாக ஒருத்தர் நினைக்கலாம். இப்ப யாரும் அந்த மாதிரி வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறது இல்ல, முன்னாடி கடைபிடித்துட்டு இருந்தாங்க. Dharmasvanuஷ்டிto pungsam vishvaksena katasuya nodpadi yad yadiratim shrama eva hi kevalam. One may perform his duties very, very nicely, but if as a result of doing so one doesn't gain a taste for hearing about Krishna, then again we can say he worked hard. That's all. There's nothing actually gained. ஒருத்தர் தர்மத்தினுடைய விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கடைபிடித்து வரார், அதே நேரத்துல கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கான சுவையை அவர் வளர்த்து கொள்ளல அப்படின்னா அப்ப அவரை பத்தி நம்ம என்ன சொல்றது, எதையுமே அவர் பெறவில்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். So Nriga Maharaj is a great example. Nriga Maharaj அதற்கான ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறார். Karna is a good example. கர்ணனும் அதற்கான மற்றொரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறார். Even Duryodhana was following the Vedic rules, but he was inimical to Krishna.
துரியோதனன் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா வேத விதிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் கடைபிடித்தவனாக இருந்தான். ஆனா அவன் கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை கொண்டவனாக இருந்தான். So the devotee, even without following all the rules strictly, can attain the highest perfection. அதாவது பக்தனானவன் எல்லா விதிமுறைகளையும் கண்டிப்புடன் பின்பற்றாமல் இருந்தால் கூட அவன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். Of course, it is better to follow the rules strictly. விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் கடைபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சிறந்ததுதான், அதுல சந்தேகம் இல்லை. But the point is that bhakti is not dependent upon the rules. ஆனா நான் சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா பக்தி அப்படிங்கிறது விதிமுறைகளை அடிப்படையாக வைத்தது கிடையாது. And bhakti is independent of anyone's material tampering with it. பக்தி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நபருடைய பௌதிகமான நிலைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் சுதந்திரமானதாகும். Somehow or other one should try to satisfy Krishna. எப்படியாவது ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். That will be the perfection of one's life. அதுதான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய பக்குவ நிலை. If someone can satisfy Krishna, even if he doesn't follow all the strict rules of the Vedas, he is much better situated than someone who follows all the rules of the Vedas but has no particular taste for worshipping Krishna. ஒருத்தர் வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதிமுறைகளையும் கடைபிடிக்காட்டி கூட அவங்க கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்தாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்தானம் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. ஆனா ஒருத்தவங்க வேத வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சு கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் இல்லாதவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்தானம் கீழே இருக்கு. So these are very strong statements. இவை மிகவும் வலுவான வாக்கியங்கள். But we should just try to understand how very true they are. இந்த வாக்கியங்கள் எப்படி முழு உண்மையானவை அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்றதுக்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். That even a neophyte devotee is better spiritually situated than a big, famous, austere Swami, who is not a devotee of Krishna. ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் கூட மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான தவம் புரியக்கூடிய சாதுவை காட்டிலும் உயர்ந்தவராக இருக்கிறார். அந்த சாது பக்தராக இல்லை அப்படின்னா persons who practice all these Vedic rituals but they don't practice bhakti, then what do they get? வேத சடங்குகள் எல்லாவற்றையும் ஒருத்தர் பயிற்சி செய்யறார். ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க பக்தியை பயிற்சி செய்யல அப்படின்னா அப்ப அவங்க என்ன அடைய போறாங்க? Well, they don't get Krishna. அவங்க கிருஷ்ணரை அடையிறது கிடையாது. And if you don't get Krishna, then what's the use of anything? நீங்க கிருஷ்ணரை அடையல அப்படின்னா உங்களுடைய மத்ததெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? Here's another prayer from Lord Brahma I will recite. பிரம்மதேவருடைய இன்னொரு பிரார்த்தனை இருக்கிறது, அதை நான் இப்போது சொல்கிறேன். Pureha bhuman bahavo piyoginas tvad arpiteha nijakama labdhaya vibhudya bhaktaiva katopanitaya prapedirejnyo chuta tegating param. Almighty Lord, in the past there were many yogis சக்தி வாய்ந்த பகவானே முன்ன காலத்துல நிறைய யோகிகள் இருந்தார்கள் who upon finding themselves unable to attain knowledge of you simply by practicing yoga, அவங்க வெறுமனே யோகத்தை மட்டும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்ததனால அவங்களுடைய பல்வேறு பயிற்சிகளுக்கு மத்தியிலும் உங்களை பற்றி அறியாதவர்களாக ஆயினார்கள். In the end they found out that they themselves came to the conclusion, what's the use of all this? இறுதியில அவங்களே ஒரு முடிவுக்கு வராங்க, இதெல்லாம் பயிற்சி செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? So as a result of this, they gave up practicing the difficult yoga processes. இதன் விளைவாக அவங்க அந்த கடினமான யோக பயிற்சி முறையை கைவிட்டு விடுகிறார்கள். Offered all the results of their devotion to you. அவங்க அதனுடைய எல்லா பலன்களையும் உங்கள்கிட்ட பக்தியோட அர்ப்பணிக்கிறார்கள். Took great pleasure in serving the devotees. பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறதுல பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள். And they took leave from the process of trying to understand Krishna without understanding Krishna, which might sound very strange. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளாமல் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க, அந்த முயற்சியை அவங்க கைவிட்டு விடுகிறார்கள். And they simply came to Krishna. அவங்க எளிமையான முறையில கிருஷ்ணர்கிட்ட வராங்க. That understanding that I am incapable of understanding the absolute truth, when he reveals himself to me, then I can understand.
நான் இவ்வளவு நாள் பரமசத்தியத்தை உணரணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்ப நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, நான் வெறும்னா அவருக்கு சேவை பண்றேன், அவர் எப்ப தன்னை எனக்கு காட்டுறாரோ அப்ப அவர் காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிந்துணர்வுக்கு வருகிறான். If every one of us could just understand how small we are, how tiny, this life is just a few seconds. நாம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சின்னவங்க, நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறுகியது. Then all this, so much effort, political efforts, business efforts, someone trying to get something more than other, exploit other people, put them down, it would all come to an end. அப்ப அந்த விஷயத்தை ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா, அப்போ ஒருத்தருடைய அரசியல் முயற்சிகள், இதர முயற்சிகள், அவங்க அடுத்தவனை தாழ்த்துறதுக்கு, தனக்கு பேர் வாங்குறதுக்கு, இது போன்ற முயற்சிகள் எல்லாமே குறைஞ்சு போயிடும், அழிந்து விடும். That's what we're preaching to everyone. அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். That even people who have been on the Jnana Marg, if they take to Bhakti and they do so with great endeavor, ஞான மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க பக்தியை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்க அந்த பக்தியை எடுத்துக்கொண்டு தீவிரமாக பயிற்சி செய்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is actually the auspicious path to take to Krishna consciousness. Anything else is inferior. It doesn't bring us to the right point. அப்படி கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கொள்றது அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் மங்களகரமான பாதை. மற்ற பாதைகள் எதுவுமே கிருஷ்ண உணர்வை போன்று நமக்கு மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியவை அல்ல. As long as we're trying to improve ourselves, thinking that we can improve ourselves by any method independent of bhakti, that long we remain away from pure bhakti. பக்தியை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது வழிமுறையின் மூலமாக நம்மள முன்னேற்றிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம தூய பக்தியிலிருந்து விலகியே தான் நிற்போம். In the 20th chapter of the 11th canto Srimad Bhagavatam, wherein Krishna speaks to Uddhava, these points are magnified in various ways. ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய 11வது காண்டத்துல 20வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு உபதேசம் கொடுக்கும்போது இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் மிக பெரிய அளவுல விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Tasmad bhakti yuktasya yogino vayamadatmanaha na jnanam na cha vairagyam na praya. Na jnanam na cha vairagyam praya shrayo bhavediha. Krishna says, for that yogi, the bhakti yukta, the bhakti yogi, who wholeheartedly engages in my service, he's fully engaged in Krishna's service, he doesn't think about anything else. இந்த பக்தியில வந்துவிட்ட ஒரு யோகியானவன் தன்னுடைய இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகிறான், அப்படிப்பட்டவன் என்னை தவிர வேற எதை பற்றியும் யோசிப்பதில்லைன்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றார். So such a devotee, Krishna says to Uddhava, such a devotee has attained the perfection of life. Krishna உத்தவர்கிட்ட இங்க சொல்றார், அத்தகு பக்தனானவன் வாழ்க்கையினுடைய பக்குவத்தை அடைந்தவனாகிறான். And he is attained to that which is ultimately beneficial to him. அவன் இறுதியில அவனுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அடைந்திருக்கிறான்னு சொல்லப்படுது. So this is the point to be made again and again. Simply by working hard in this world or trying to be very intelligent in this world, it won't actually help us. இந்த கருத்தை தான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துறோம். இந்த உலகத்துல ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுறது, இந்த உலகத்துல வெற்றி அடைகிறது அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு எந்த விதத்திலையும் உபயோகப்பட போறது கிடையாது. இறுதியா பார்த்தோம்னா even knowledge of liberation, which is attained by jnana or yoga, that is not very important in comparison with bhakti. ஞானம் அல்லது யோகத்தினால அடையப்படக்கூடிய முக்தி கூட ஒன்றும் பெரிய அளவுல உபயோகமானது கிடையாது. The press, the newspapers, they may promote atheism, but it's not a fact. God is a fact. எவ்வளவோ பத்திரிகைகள் நாஸ்திகத்தை பரப்பக்கூடியதாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையாக போறது கிடையாது. கடவுள் தான் உண்மையானவராக இருக்கிறார். They are misleading us. அவங்க நம்மளை தவறாக வழிநடத்த
செயல்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள். saying build more hospitals, build more schools, and we'll help people. நிறைய மருத்துவமனைகளை கட்டலாம், நிறைய பள்ளிக்கூடங்களை கட்டலாம், இதெல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும் இது மூலமான. So in this way they're not actually helping. இதன் மூலமா உண்மையில அவங்க எந்த ஒரு உதவியும் செய்யறது கிடையாது. Of course it's the government's duty to provide certain facilities for the people. மக்களுக்கு சில வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரது அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்தின் கடமை அப்படிங்கிறது வாஸ்தவம் தான். However, the real duty of a Vedic king is to try to arrange spiritual association for the members of his kingdom. ஆனா அதே நேரத்துல வேத வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மன்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய உண்மையான கடமை தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களுக்கு ஆன்மீக சங்கத்தை ஏற்படுத்தி தருவதுதான். Simply if one says that, well, we have a very good kingdom, everything's going on very nicely, but if there's no Krishna consciousness, what's the point? வெறுமனே ஒரு ராஜ்யத்தை வச்சிருக்காரு, எங்களுடைய ராஜ்யம் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆனா அந்த கிருஷ்ணரை பற்றி வழிபாடு இல்லை அப்படின்னா அப்ப என்ன, அதனால என்ன பிரயோஜனம்? What's the answer to the question? There is no point. அதுல என்ன கருத்து? எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான் வாஸ்தவம். For the devotee who even tries, or someone even tries seriously to be a devotee, he's better situated than a great so-called jnani. ஒரு பக்தன் வெறுமனே பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செய்தால் கூட அந்த பக்தனானவன் ஞானியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறான். Because he satisfies Krishna. ஏன்னா அவன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறான். Enatma suprasidati. Oneself becomes satisfied if one tries to satisfy Krishna. ஏனாத்ம சுப்ரசிததி, அதாவது ஒருவனும் தானும் திருப்தி அடைகிறான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கான அவனது முயற்சியை. So if Krishna is satisfied, we are satisfied, the whole world can be satisfied by this process of bhakti. Yasmin tushta jagat tushta. கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்தார் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் திருப்தி அடைய முடியும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வினுடைய வழிமுறையின் மூலமாக உலகம் முழுவதும் திருப்தி அடைய முடியும். It's not, although a devotee works on the platform of knowing what Krishna wants, bhakti is not dependent upon knowledge or renunciation. கிருஷ்ணர் என்ன விரும்புறார் அப்படிங்கறத தெரிந்து அதன்படி ஒரு பக்தன் செயல்படுறான், அது வாஸ்தவம். ஆனா அதே நேரத்துல பக்தியானது இந்த ஞானத்தையோ வைராகியத்தையோ அடிப்படையானது கிடையாது. Krishna again and again says in Bhagavad Gita that one who knows about him goes to the spiritual world, never to come back again. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில மறுபடியும் சொல்றார், என்னை பற்றி அறிந்த ஒருவன் என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு வருகிறான், அதன் பிறகு இங்கே திரும்பி வருவதில்லை அப்படின்னு. As far as knowledge and renunciation are concerned, they are good qualities, but they real purified knowledge and renunciation, they arise in the heart of someone who is attached to the devotional service of Krishna. அதே நேரத்துல இந்த ஞானம் துறவு அப்படிங்கிறது மிக நல்ல குணங்கள் தான். ஆனா அந்த ஞானம் துறவும் யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் மேல உண்மையான பற்றுதலை வளர்த்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு உண்மையான ஞானமும் துறவும் வளரும். Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojataha Janyatyashu Vairagyam Jnanam Chayadahaitukam. For one who engages in pure unmotivated service to Krishna, all knowledge and all kinds of renunciation that arises within the heart of such a devotee. யார் ஒருத்தர் கலங்கமற்ற முறையில வாசுதேவரான கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்யறதை ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா ஞானமும் எல்லா துறவும் அவங்களுடைய இதயத்துல தானாக எழுச்சி பெறும் சொல்லப்படுது. Knowledge arises, especially the knowledge by which we can see this material world for what it is. ஞானம் எழுச்சி பெறுகிறது அப்படின்னா எந்த ஞானத்தின் மூலமாக இந்த ஜட உலகத்தை அதனுடைய உண்மையான அது எப்படி இருக்குமோ அதன்படி பார்க்கின்றோமோ அந்த எண்ணம் வளர்ச்சி பெறுவது ஞானம் வளர்ச்சி பெறுவதாக சொல்கிறோம். A real vairagi or renunciant is not one who simply says, no, I won't have anything to do with anything. உண்மையான துறவி அப்படிங்கிறவன் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் இந்த உலகத்தோட சேர்றதுக்கு எனக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் கிடையாது. Srila Prabhupada gives the example of a man who walks into a bank and says, everybody, I'd like to announce, I'm renouncing all the money in this bank, but it doesn't belong to him anyway. Srila Prabhupada உதாரணம் கொடுப்பாரு, ஒரு மனிதன் ஒரு வங்கிக்கு போறான், அந்த வங்கிக்கு போயிட்டு அங்க எல்லாரும் கேளுங்க, நான் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறேன்,
இந்த இந்த வங்கியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தையும் நான் துறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு கொடுக்குறான்னா அதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ஏன்னா அந்த பணம் எதுவும் அவனுக்கு சொந்தமானதே கிடையாது. So in this way he simply announces his foolishness. அதனால வெறும்ன துறவு அப்படிங்கிறது வந்து முட்டாள்தனமானது. But in the same way someone says, I'm giving up the world. அதே விதத்துல ஒருத்தர் சொல்லலாம், நான் இந்த உலகத்தை துறக்கிறேன். It's never yours to give up in the first place. இது எதுவுமே உன்னோடவே கிடையாது, முதல்ல நீ இதை துறக்கிறதுக்கு. Real renunciation is anasaktasya vishayan yataham upayanjataha nirabandha krishna sambandhe yuktam vairagyam uchate. To see everything is in this world, it belongs to Krishna, I should use it in the service of Krishna. உண்மையான துறவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, அதனால இது எல்லாவற்றையும் நான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியதுதான் உண்மையான துறவாகும். However, if one thinks, I'd really like to enjoy it for myself, but anyway, we're supposed to offer it to Krishna. It's not the same as someone who never, a pure devotee, who never thinks how I can use it for myself. He only thinks how I can bring other people to the lotus feet of Narasimha, how Narasimha will be pleased like this. ஒரு பக்தன் வந்து சரி எல்லாத்தையும் நம்ம நான் இந்த காரியம்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த காரியத்தெல்லாம் செஞ்சு கிருஷ்ணரை நான் இதை வந்து அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக அந்த பக்தன் என்ன எப்படி நினைக்கிறான்னா, இவர் என்ன காரியத்தினால திருப்தி அடைவார் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த காரியத்தை செஞ்சு அதை நோக்கி பகவான் அந்த காரியத்தை நோக்கி ஒரு பக்தரை கூட்டிட்டு வராங்க, அது மூலமா நரசிம்மருக்கு அவர் அர்ப்பணிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்றாங்க. So a devotee's understanding of renunciation and detachment is very different from that of the non-devotees. அதனால இந்த பற்றின்மை அறிவு இதை பற்றிய பக்தர்களுடைய புரிந்துணர்வு அப்படிங்கிறது அபக்தர்களுடைய புரிந்துணர்வுல இருந்து வேறுபட்டதாகும். There may be very many austere people who just want to give up everything. நிறைய தவ எண்ணம் கொண்ட மக்கள் எல்லாவற்றையும் புறக்கணிக்கிறது, எல்லாவற்றையும் துறந்தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கலாம். But that's based on a misunderstanding because we don't own anything anyway. அது எல்லாமே அவங்களுடைய தவறான புரிந்துணர்வை அடிப்படையாக கொண்டது. ஏன்னா நமக்குன்னு சொந்தமானது எதுவுமே கிடையாது உண்மையில. And they may see devotees going in trains and planes and saying, that's not very renounced. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில நேரத்துல பக்தர்கள் வந்து ரயில்ல பயணம் மேற்கொள்றாங்க, விமானத்துல பயணம் மேற்கொள்றாங்க, இது வந்து துறவிகள் மாதிரி தெரியல இவங்களை பார்த்தா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. But if a devotee goes in a train or airplane for the service of Krishna, that's more renounced than someone who walks bare feet over the thorny land just because he thinks, I'm giving it all up. ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக ரயிலையோ விமானத்தையோ பயணம் பண்றான் அப்படின்னா அந்த பக்தனுடைய நிலையானது சிறந்ததாக இருக்கிறது. அதற்கு மாறாக ஒரு சாது ஒருத்தர் வெறுங்காலோட முள்ளு நிறைந்த பாதையில நடந்து போய் நான் துறவியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செயல்படுற சாதுவை காட்டிலும் பக்தனுடைய ஸ்தானம் உயர்ந்தது. So for the so-called gyanis, it's a great effort to be detached because they're thinking, actually I'd like to enjoy it, but I'm just going to, no, I won't enjoy it. I want to enjoy it. No, I won't enjoy it. இந்த ஞானிக்கு இந்த உலகத்தை துறக்கிறது, பற்றின்மையோட செயல்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் முயற்சியாக இருக்கு. ஏன்னா உண்மையில அதெல்லாம் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறான், ஆனா அதை கடினமாக துறக்கின்றான். இதை நான் இதை வந்து அனுபவிக்க விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி புறக்கணிக்கிறான். But a devotee thinks everything is for Krishna's enjoyment. Let me be an instrument to use everything for Krishna's pleasure. ஆனால் பக்தன் எப்படி நினைக்கிறான் அப்படின்னா, எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்கானது, அதனால நான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில அது எல்லாத்தையும் உபயோகிக்கிறதுல ஒரு கருவியா இருந்துட்டு போயிடுறேன்னு நினைக்கிறான். So this detachment from the world for a devotee comes around as a byproduct of his devotion to Krishna. அதனால இந்த உலகத்தின் மேல ஒரு பக்தன் கொண்டிருக்கக்கூடிய பற்றின்மை அப்படிங்கிறது அவன் கிருஷ்ணர் மேல வைத்திருக்கக்கூடிய பற்றுதலுடைய ஒரு உப விளைவாகவே வருகிறது. So in all ways, bhakti is superior to all other processes. It's best for the jiva. இப்படி எந்த விதத்துல நாம பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் பக்தியானது எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது, எல்லா பாதைகளிலும் சிறந்ததாக இருக்கிறது.
Therefore, Krishna says, அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றார் again to Uddhava, மறுபடியும் இது உத்தவர்கிட்ட தான் சொல்றார், Agyayaivam gunandosham maya dishtan api svapkan dharman santajya yah sarvan mam bhajeta sasattamaha. O Uddhava, one who simply engages in my devotional service, giving up all other kinds of endeavors or activities for spiritual advancement, is the best among sadhus. உத்தவனே, யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய எல்லா செயல்களையும் எனக்காக செய்கிறானோ அவன் சாதுக்கள் மிக உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றார். He knows that if you follow all these different kinds of dharmas, you get so many benefits. அவனுக்கு தெரியும் இந்த பல்வேறு விதமான தர்மங்களை கடைபிடிக்கிறதுனால நமக்கு பலவிதமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு. And he knows that if you don't do it, then you may be punished for that. அவனுக்கு இன்னொன்னு தெரியும், இந்த தர்மங்கள்லாம் நம்ம செய்யாம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதனால தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு கூட. But all this consideration of dharma, how I will go to heaven and not go to hell, he's not interested in all of this. He's only interested in satisfying Krishna. ஆனா பக்தனானவன் எப்படி இந்த கர்மங்கள்லாம் செஞ்சா நான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும், நரகத்தை தவிர்க்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்திலாம் ஆர்வம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். அவனுடைய ஒரே கவனம் கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறதுல தான் இருக்கிறது. So he thinks that to calculate like this all the time, what's good for me, what's bad for me, this is a hindrance to bhakti. அதனால எது எனக்கு நல்லது எது எனக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பொழுதுனிக்கு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பக்திக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. He only wants to think, how will Krishna be pleased by my activities? ஒருத்தனுடைய எதை பத்தி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒருத்தன் யோசிக்கணும், என்னன்னா எப்படி கிருஷ்ணர் என்னுடைய செயல்னால திருப்தி அடைவார். Therefore Krishna tells Arjuna, அதனாலதான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார், Sarvadhaman parityajamam ekam sharanam vrajaham tva sarvapabhebhyo mokshayeshyami masyacha. Give up all these ideas of dharma in terms of what's good for me, what's bad for me, in terms of the misunderstanding of myself as not being a servant of Krishna. எனக்கு எது நல்லது எனக்கு எது கெட்டது அப்படிங்கறத நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்து யோசிக்காம வேற ஸ்தானத்துல இருந்து யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை கைவிடும்படி கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துறார். எல்லா விதமான இந்த பொய் தர்மங்களையும் கைவிட சொல்றார். Krishna says, give that all up, surrender to me only, take shelter in me only. அது எல்லாவற்றையும் கைவிட்டுட்டு என் ஒருவனை மட்டும் சரணடைவாயாக. I will completely give you shelter from all kinds of sins. உனக்கு எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்தும் நான் பூரண புகலிடம் கொடுக்கிறேன்ங்கறார். So to conclude that bhakti is independent of karma, jnana, yoga, it's self-sufficient in all respects because it's fully blessed by Krishna. பக்தியானது எல்லா கர்ம ஞான யோகா இது எல்லாவற்றிலிருந்தும் வேறுபட்டது, எல்லாவற்றிலிருந்தும் சுதந்திரமானது. இது நேரடியாக கிருஷ்ணரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Narada in the Bhakti Sutra says, Swayam phalarupate iti brahma kumaraha. Bhakti is itself the fruit of bhakti. இதற்கு முடிவுரைக்கும் விதத்துல நாரதர் தன்னுடைய பக்தி சூத்திரத்தினுடைய இறுதியில சொல்றார், பக்தியினுடைய பழம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். Bhakti is not caused by anything else. பக்தியானது வேற எதனாலையும் உருவாகிறது கிடையாது. You can open up 10 million hospitals, but they won't bring you an inch closer to bhakti. நீங்க 100 கோடி மருத்துவமனைகள் திறக்கலாம், ஆனா அது எதுவுமே உங்களை ஒரு இன்ச் கூட பக்திக்கு பக்கத்துல கொண்டு வர முடியாது. Of course you can open hospitals with the idea of pleasing Krishna. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நீங்க மருத்துவமனையை திறக்கலாம். But Krishna says patram pushpam phalanta. We can please Krishna by very simple methods also. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்ற பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அதாவது நம்ம கிருஷ்ணரை ரொம்ப எளிமையான விதத்துல திருப்தி செய்ய முடியும். So bhakti is not the result of something else. அதனால பக்தி அப்படிங்கிறது வேற ஏதோ செய்யறதுனால பக்தியானது விளையும் அப்படி நம்ம நினைச்சிட கூடாது. It's independent of any pious activities, Vedic speculative activities, karma, jnana or yoga. இது புண்ணிய செயல்கள், வேத கற்பனை செயல்கள், அதாவது கர்ம ஞான யோகா இதிலிருந்து எல்லாம் சுதந்திரமானது பக்தி. It's not that you do some, just like you perform some yagyas, you go to heaven, then you stop performing yagyas. It's not like that.
நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு யஜ்ஞத்தை பயிற்சி பண்றீங்க, அந்த யஜ்ஞத்தை பயிற்சி செஞ்சு நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போறீங்க, சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் யஜ்ஞத்தை பயிற்சி பண்ண நிறுத்திடுறீங்க. இந்த மாதிரி கிடையாது பக்தி. The goal of bhakti is bhakti. பக்தியினுடைய குறிக்கோளே பக்தி தான். In other words, in the neophyte stage, hearing and chanting about and serving Krishna, one's goal is to come to the advanced stage of hearing and chanting about and serving Krishna. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பற்றி ஒருத்தர் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்துல ஆரம்ப நிலையில ஈடுபடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா உயர்ந்த நிலையில கிருஷ்ணரை பற்றிய ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்துல ஈடுபடுறதுதான். So as one advances in bhakti, the quality of his shravanam kirtanam that advances. ஒருத்தன் இந்த பக்தியில முன்னேறும் போது அவனுடைய ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்தினுடைய தரமானது முன்னேறுகிறது. And the desire to hear and chant and serve, that increases more and more. Not that now I've done so much, soon I'll be able to give it all up and then I can enjoy myself. Devotees don't think like that at all. இந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சேவை பண்றது இதுக்கான ஆசையானது ஒரு பக்தன் கிட்ட மேல முன்னேற அதிகமாயிட்டே தான் ஆகுது. சரி, நான் இவ்வளவு காலம் கேட்டுட்டேன், இவ்வளவு காலம் சேவை பண்ணிட்டேன், இனிமேட்டு எனக்கு வந்து அது செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு பக்தன் என்னைக்கு நினைக்க போறது கிடையாது. Therefore bhakti is also eternal. அதனால பக்தி அப்படிங்கிறது நித்தியமானதாகவும் சொல்லப்படுது. One may be residing in the heavenly planets because of pious activities that one previously performed and has now stopped performing. ஒருத்தர் முந்தின பிறவியில செஞ்ச புண்ணிய கர்மத்தினால இப்ப சொர்க்கத்துல இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து புண்ணிய கர்மம் செய்யறதை நிறுத்திடவும் முடியும். So one is enjoying the results of pious activities, but when the stock of pious credits is exhausted, Chaitam bhuktva swargalokang vishalang kshine punye martyalokang vishanti. One again falls down to this earthly sphere. ஒருத்தன் தான் செஞ்ச புண்ணிய கர்மத்தின் விளைவாக சொர்க்கத்துக்கு போய் அதுல அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னா, அப்ப அங்க அவனுடைய மதிப்பை எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்கானோ அது குறைஞ்சு போகும்போது அப்ப மறுபடியும் இந்த மர்த்திய லோகம், இந்த நடு உலகத்திற்கு ஒருத்தன் வீழ்ச்சி அடைகிறதாக சொல்லப்படுது. So one performs pious activities, then one stops performing all those yagyas and all those things and goes to the heavenly planets. ஒருத்தன் யாகம்லாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான், அதுக்கப்புறம் அந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு அந்த யாகம் அதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணதை நிறுத்திடலாம். Of course, in the heavenly planets you can also perform yagyas to bolster your situation, but in course of time you have to fall down again. அங்க சொர்க்கலோகத்துல கூட உங்களுடைய ஸ்தானத்தை பெருசா காட்டிக்கிறதுக்காக நீங்க சில யாகங்களை பண்ணலாம், ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் காலப்போக்கில் அங்கிருந்து நீங்க மறுபடியும் கீழே விழலாம். The Jnani or Yogi, they may become liberated, but again they become entangled. ஞானி அல்லது யோகியானால் அவனும் முக்தியை பெறலாம், முக்தியை பெற்றால் கூட அவன் மறுபடியும் பந்தத்துல உட்படுகிறான். Unless they develop some at least little bhakti, then they can come into bhakti. அவங்க கொஞ்சம் ஏதாவது பக்திய வளர்த்திருந்தாங்க அப்படின்னா அப்ப அவங்க பக்தியை நோக்கி வர முடியும். But in bhakti it's hearing, chanting about, serving Krishna, and that just goes on and on and on. It's not that you stop doing it, it's an eternal process. பக்தியில எடுத்துட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறது சொல்றது அப்படிங்கிறது அது தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது, அது நித்தியமானதாக இருக்கிறது. Hare Krishna. I'll finish there. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. நான் இதோட முடித்து கொள்றேன். Any questions about this, please? இது குறித்து ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். Yeah, speak so that it can be heard by everyone. Can you summarize the question? He was in discussion with one Sri Vaishnava, and he raised the point that even if we practice Krishna consciousness, how can we give up Swadharma? In Krishna consciousness, you practice your Swadharma, like how Arjuna was asked to fight. So we cannot give up Swadharma. That was argument of
one Sri Vaishnava, so he wants to. What's the clarification? Yes, that's true. அதுவும் வாஸ்தவம் உண்மைதான். Bhakti is not dependent upon performing activities in this material world. பக்தியானது இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை சார்ந்தது கிடையாது. But as long as we're in this world, we have to do something within it. ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம எவ்வளவு காலம் இந்த உலகத்துக்குள்ளார இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்ம இது சார்ந்த சில செயல்களை செய்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். So to follow the process of varnashram is the best way to live in this world. இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு வர்ணாசிரமத்தினுடைய வழிமுறையை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது சிறந்த ஒன்று. However, one should understand that following varnashram doesn't in and of itself give rise to bhakti. ஆனா அதே நேரத்துல ஒருத்தர் இன்னொன்னு என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது மட்டுமே ஒருத்தருக்கு பக்தியை கொண்டு வந்து விடாது. That one acts as a sane and civilized person doesn't in and of itself mean that one's a devotee of Krishna. ஒருத்தர் அறிவார்ந்த நல்ல நிதான புத்தியுடைய ஒரு குடிமகனாக வாழ்றான் அப்படினாலே அது மட்டுமே ஒருத்தனுக்கு பக்தியை கொண்டு வந்து விடாது. We should be clear about that. It's the hearing and chanting about an attitude of service to Krishna, which is bhakti. நம்ம இந்த விஷயத்தை தெளிவாக இருக்கணும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கிறது, கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்றது, கிருஷ்ணருக்கான பக்தி மனப்பான்மை இதுதான் பக்தி. One who has that attitude of bhakti, he can offer all his day-to-day activities according to his swadharma in the service of Krishna. That's also true. யார் ஒருத்தர் இந்த பக்தியினுடைய இந்த மனப்பான்மையை கொண்டவராக இருக்கிறாரோ அத்தகைய நபர் தன்னுடைய சொதர்மத்தினால செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாவற்றுடைய பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். அது உண்மை. But it's also possible to serve Krishna even without following the rules of the varnashram system. ஆனா அதே நேரத்துல வர்ணாசிரம வழிமுறையினுடைய விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் கூட கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது அப்படிங்கிறதும் சாத்தியம். That's not generally recommended, but the point is that it can be. அது பொதுவாக நம்ம பரிந்துரைக்கக்கூடியது கிடையாது. இருந்தாலும் கருத்து என்ன அப்படினா அது சாத்தியம். In fact, the gopis of Vrindavan are praised as the topmost devotees because they even gave up all the respectability of their role as women simply to serve Krishna. விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்களாக புகழப்படுகிறார்கள். எதற்காக அப்படின்னா பெண்ணாக இருத்தல் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய சுதர்மத்தை கூட அவங்க கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக துறந்தார்கள். That should not be imitated. அதை நம்ம நகல் செய்யக்கூடாது. That because someone who's not on the very high level and they simply act irresponsibly and say, well, I don't care for my family, I'll just leave it. That should not be done. யார் ஒருத்தர் உயர்ந்த நிலையில் இல்லையோ அவங்க அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தை நகல் செய்து நான் என்னுடைய குடும்பத்தெல்லாம் நான் வந்து பொறுப்படுத்த தேவையில்லை, இது எல்லாவற்றையும் நான் துறந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் செயல்படக்கூடாது. So the point made by the Sri Vaishnava Brahmana is good, but it just needs a little more discussion and little more depth of understanding. இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவரால சொல்லப்பட்ட கருத்து அப்படிங்கிறது சரிதான். ஆனா அதே நேரத்தில் அதுல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சரி செய்து ஆழமாக போக வேண்டியது அவசியமாகிறது. Anyway, where's this swadharma nowadays? எப்படி பார்த்தால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சொதர்மா என்ன இருக்கு இன்னைக்கு? You're also born in a Brahmin family, but your brother is running a cell phone shop, isn't it? What's that got to do with Brahmin dharma? Nothing. நீங்க கூட பாருங்க, ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தீங்க, ஆனா உங்களுடைய சகோதரர் வந்து ஒரு செல்போன் கடை வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுக்கும் பிராமணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? So I'm not saying anything against your brother. He has to make a living for you also, because you're not so expert in that. நான் எனக்கு உங்களுடைய சகோதரருக்கு எதுவும் விரோதம் எதுவும் கிடையாது. ஆனா ஏன்னா அவரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்காக அது செய்யறாரு. நீங்களும் அது மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றதுக்காக ஏதோ சில செயல்களை செய்றீங்க. But I'm just making the point that the old varnashram system to a large extent has broken down. ஆனா நான் என்ன கருத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பழைய வர்ணாசிரம வழிமுறை அப்படிங்கிறது பெருமளவு அது உடைஞ்சு சிதறிவிட்டது. Therefore Srila Prabhupada wanted us to re-establish it in bhakti. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தியில மறுபடியும் ஸ்தாபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரியப்பட்டார். Yeah, anything else? There's a question there. Yeah.
Do you speak Tamil? Yes. Okay, so please say the question in English and then again say it in Tamil. So, my question was related to the different types of philosophers that were discussed in Sarata or Swami. So, you had mentioned the philosopher who is the third kind, in which the person is, even though having a little bit of bhakti, he is attracted to the person. Now, what happens if the person, the person Brahman means like he sees everyone equal, and even they may see Krishna as equal to some other everyone. And what if they are actually performing some service to Krishna, but they are thinking he is equal to any other everyone? Yeah, that's a good question. Say it in Tamil. கேள்வி வந்து மகாராஜ் வந்து சாரதாவஷ்ணியிலிருந்து இது ஒரு 3 ஞானிகளை பற்றி சொல்லியிருந்தார். அதில் வந்து 3வது ஞானி வந்து பிரம்மத்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து முழு பக்தி செய்யாமல் பிரம்மத்திலும் ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டு கொஞ்சோண்டு பக்தி உணர்வோடு எல்லாருமே ஈக்குவல் அருவமானத்தோடு இணைகிறதுக்காக பயிற்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஞானியோட நிலை என்ன? அவர் வந்து ஏன்னா வந்து அவர் வந்து மற்ற தேவதைகளையும் கிருஷ்ணனையும் ஒன்றுன்ற மாதிரி பார்க்குறார். ஸோ அவர் வந்து எந்த நிலையில இருக்காரு? One who worships Krishna thinking him to be the same as on the same level as the other demigods, it's not really worship at all. யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை தேவர்களுக்கு சமமாக நினைத்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்களோ அப்படிப்பட்ட வழிபாடானது வழிபாடே கிடையாது. For instance, if there's a group of bodyguards around the Prime Minister, you go up to the Prime Minister and say, "Yeah, you're also a good bodyguard." ஒருத்தவங்க வாயு காப்பாளர்கள் இருக்காங்க, அவங்க பிரதம மந்திரியை அனுமதிக்கணும். அவங்க பிரதம மந்திரிகிட்ட போய் சொல்றாங்க, நீங்களும் சிறந்த ஒரு வாயு காப்பாளர் தான். I have a lot of respect for you. You're doing a good job. நீங்களும் நல்ல வேலை செய்றீங்க, எனக்கு உங்க மேல நல்ல மரியாதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. By not properly, someone's in a high position and you praise them for being on a high position which is not actually the real height of their position, then it's an insult. ஒருத்தவங்க உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறாங்க, அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கவங்க அவங்களுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்காக நீங்க புகழ்றீங்க. ஆனா அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தினுடைய உயர்ந்த நிலையை நினைச்சு புகழாம அதனுடைய தாழ்ந்த நிலையில நீங்க புகழ்ந்தீங்க அப்படின்னா அது புகழ்ச்சி கிடையாது, இகழ்ச்சி ஆயிடும். Srila Prabhupada told a story of a woman in a village who thought that the police constable, that was the highest position of authority, because she never saw anyone higher than a police constable. ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்லுவார், ஒரு கிராமத்துல இருந்த ஒரு பெண்மணி காவல்துறை கான்ஸ்டபிள் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரை இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த நபராக எல்லாத்தையும் காட்டிலும் அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறதுல மிகச்சிறந்தவர்னு நினைச்சான். ஏன்னா அந்த அம்மனி வேற யாரையுமே பார்த்தது கிடையாது. So one time someone from outside the village came and he was rural tax collector, and he came to her and he dealt with her respectfully because she was an old woman. She was very satisfied with the respectable behavior, and she said, "I bless you, you can become a police constable." ஒரு அப்ப அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு வரி வசூல் பண்றவர் ஒருத்தர் வந்தார். அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் போறார் வரார். அப்ப அந்த பெண்மணியும் பார்க்கிறார். அந்த வயதான பெண்மணிங்கனால இவரும் ரொம்ப மரியாதையா நடந்து கொண்டார். அப்ப அந்த பெண்மணி அவர் மேல திருப்தி அடைஞ்சிட்டு அவங்களுக்கு அந்த நபருக்கு வந்து ஆசை கொடுக்குறாங்க, நான் உங்களுக்கு ஆசை கொடுக்குறேன், அதன் மூலமா நீங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை கொடுக்குறாங்க. So one who doesn't have proper knowledge of Krishna can never actually have bhakti for Krishna. அதனால கிருஷ்ணரை பற்றிய முறையான ஞானம் ஒருத்தருக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்க கிட்ட உண்மையான பக்தி அப்படிங்கிறது அவங்களால வைத்துக்கொள்ள முடியாது. Of course, in the very highest stages, one also thinks that Krishna is just an ordinary boy, but that's coming from a different perspective altogether. மிகப்பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கவங்க கூட ஒரு விதத்துல பார்க்கறப்ப அவங்க கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண பையனாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த பார்வையானது வேறொரு தளத்திலிருந்து உயர்ந்த நிலையிலிருந்து வரக்கூடியது. Therefore we discuss all these points in these. Prabhupada had us
discuss all these points in classes. அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் நம்மளுடைய வகுப்புகளில் விவாதிக்கிறதுக்காக இந்த வகுப்புகள்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். If we try to imitate the high devotees and we just like to hear all stories about Krishna, but we don't clearly understand that Krishna and Sai Baba are different, then there won't be bhakti. நீங்க நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி முறையாக புரிந்து கொள்றதுக்காக இந்த வகுப்புகள்லாம் விவாதிக்கிறோம். இதன் மூலமா கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்காம கிருஷ்ணனும் சாய்பாபாவும் ஒரே ஸ்தலத்துல இருக்காங்கன்னு ஒருத்தர் நினைச்சாங்கன்னா அப்ப அது பக்தி கிடையாது. Switch it off. கேள்வி What is the difference between our It's off the subject. Let's leave it. It's not on the இது நம்ம subject. பேசின சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இல்ல, அதனால இந்த கேள்வி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. If he wants to know, he can read that book, Who is Supreme. நீங்க விரும்புனீங்கன்னா யார் பரம் புருஷ பகவான் ஒரு புஸ்தகம் யார் முதல் படவங்க அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சு பார்க்க சொல்றாரு. அதாவது இப்ப பேசின விஷயத்துல அது இல்லை. உங்களுடைய கேள்வி கேட்கறது பேசின விஷயத்துல இருந்து கேட்கணும். Wait. When we follow Bhakti process, we don't really not so much strict follow because Bhakti and I can't hear it clearly. Can you speak more clearly? My question is that in the stage of sadhana Bhakti, can we be free about those strict follow process, because Srila Prabhupada warned us that if we don't follow strictly, that the mode of nature may cover us and take us away from the process. So what's the question? Question that, It seems to be more like a statement that we should follow strictly. because my question that Prabhupada warned us to follow strictly the process of Bhakti. Okay, that's a statement, it's not a question. All right. You can translate that if you want. அவர் சொல்றார், நம்ம பக்தியானது எல்லாருக்கும் சுதந்திரமானது அப்படின்னா கூட பிரபுபாதர் எல்லா விதிமுறைகளையும் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். கேள்வி என்னன்னு மகாராஜ் கேட்டார். அவர் திருப்பி அதே சொன்னார், இதுல கேள்வி எதுவும் இல்லை, ஒரு கருத்து தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. All right then.